to my next video class. In this class I am going to discuss about dialogue writing. What is dialogue writing? How we have to write a dialogue. Here first we have to know what is dialogue writing or define dialogue writing. Dialogue writing means a dialogue means conversation between two or more people. A dialogue means conversation between two or more people. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಡೈಲಾಗನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಅದನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಪಂಚುಯೇಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೈಲಾಗ್. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಲಾಗು ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, whether it is in past or future, whatever it is, we have to be aware about the tense of given dialogue. Next, subject, verb and agreement. We have to follow subject, verb and agreement when we are writing a dialogue. Next, proper beginning and proper ending. When we are writing a dialogue, we should maintain proper beginning and proper ending. It should be accurate. It should be proper beginning according to the given dialogue. Next, take care of formal and informal tone with relevance. We must be aware when we are writing a dialogue about the tone of the given dialogue, whether it is in formal or informal in tone, like this. Next, contractions. We have to follow contractions. ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂತ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we must be aware of these points when we are making or when we are writing a dialogue. Dialogue means conversation between two or more people. We must aware about these points to remember: proper reading, conversation according to context, punctuation marks, tense, subject, verb and agreement, proper beginning and proper ending, take care of formal and informal tone with relevance, contractions. Dear students, here we have an example dialogue writing. We can see we can fill the dialogue according to the situation. Here we have a dialogue. The dialogue takes place between a mother and a son. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಡೈಲಾಗ್ ಫಾರ್ 4 marks. Easily you can get 4 marks
true giving answer for a dialogue writing. Here, mother, can you book a car for me? Mother is asking to her son. ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕೆನ್ ಯು ಬುಕ್ ಎ ಕಾರ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗನ ರಿಪ್ಲೈ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ is given in the brackets. The response will be in positive. Son, mother, can you book a car for me? Son is giving reply to her mother in positive way. Yes, mother, I can. Yes, mother, I can. Mother, I can book a car. Agreeing, ಒಪ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ. Yes, I can book a car. Agreeing. Where do you want to go? Next is raising a question to her mother. Where do you want to go? ನಾನು ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮದರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಹರ್ ಸನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಶಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ information where she wants to go. Here mother is giving reply, yes, I am going to, yes, I want to go to Ramanagar. I want to go to I want to go to Ramanagar. His mother is giving a reply, yes, I want to go to Ramanagar, giving information. She is going to Ramanagar. Son is demanding for where she wants to go. Here mother is giving reply, yes, I want to go to Ramnagar, giving information where she is going. Next, son, at what time do you need the car? ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕಾರ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸು. ಮದರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಟ್ 6 PM ಆರ್ 6 AM in the morning or 6 PM in the evening, whatever it is. 6 AM in the morning. Mother is giving information about time. Next, son, okay, I will book it. Next, his son is agreeing to book the car at 6 AM in the morning. Next, mother expressing gratitude, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸನ್, like this. A dialogue takes place between a mother and a son. Here mother is asking to her son to book a car. Can you book a car for me? Son is giving reply, yes, mother, I can, agreeing, ಒಪ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ. Where do you want to go? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಮದರ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಎಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ರಾಮನಗರ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವೇರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸನ್, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಡು ಯು ನೀಡ್ ದ ಕಾರ್? ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಹರ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅಟ್ 6 AM in the morning, ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಸನ್, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬುಕ್ ಇಟ್. ಮದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು write a dialogue. Easily you can get 4 marks in the examination. Next is on second example. Already we have discussed about first example. At the bank, a dialogue is relating to a bank. At the bank, Akshita
is going to open an account. She goes to a bank to open an account. In this time it takes place. Akshita, good morning, I am Akshita. Akshita is good morning, I am Akshita, greeting to bank clerk. It's a dialogue between Akshita and a bank clerk. Akshita want to open an account in the bank. That's why she is discussing with a bank clerk at the bank. Akshita, good morning, I am Akshita. She is introducing herself to the bank clerk. Next, the bank clerk is giving reply to Akshita. Good morning, what do you want? Good morning, what do you want? Offering help. The bank clerk is offering help. Is replying to Akshita. Good morning, what do you want? He is offering help. Next, Akshita is giving reply to the bank clerk. I would like to open an account. Requesting, I would like to open an account. Would you give the information? Would you give the information? Give the information. She is asking for the information to open an account in the bank. Requesting. Next, the clerk is giving reply to Akshita. Go to counter 6 and the lady will help you. Go to counter 6 and the lady will help you. The lady will help you. The bank clerk is giving information to Akshita to open an account. Go to counter 6 and the lady will help you. ಅಂದರೆ ಕೌಂಟರ್ 6ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೌ ಟು ಓಪನ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕ್ಷಿತಾ expressing gratitude, thank you, like this. These dialogues are taking place at a bank. Next, we can discuss another dialogue. Next, I am going to discuss the third dialogue writing. Already we have discussed first and second dialogue writing, how we have to write a dialogue according to the situations. Here a dialogue is taking place at the hospital. Here the conversation between a patient and a receptionist. Here the patient, hello, is it 240042? He is confirming the number. Receptionist, yes. The receptionist saying, yes. What can I do for you? Yes. What can I do for you? Yes. What can I do for you? What can I do for you? Do for you. Giving information. The patient is enquiring the receptionist. Hello, is it 240042? The receptionist is giving reply to the patient. Yes. What can I do for you? Giving information to the patient. Next, patient, could I speak to the doctor? I am sorry. The patient is demanding to speak to the doctor. Next, the receptionist has to give a reply. The receptionist is giving reply to the patient. Patient, could I speak to the doctor? I am sorry. The doctor
is not available, is not available, is not available now. It means the doctor is not in the hospital. The receptionist is giving reply to the patient. The patient is asking to speak to the doctor. Could I speak to the doctor? The receptionist is giving reply to the patient. I am sorry, the doctor is not available now. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ಭಾರತಿ. The receptionist is giving reply, I am Bharti, I am Bharti, I am Bharti. The receptionist, the receptionist, the receptionist, the receptionist is giving reply to the patient, I am Bharti, the receptionist. Next, patient is asking a question, could I book an appointment now? Could I get an appointment in the evening? Could I get an appointment in the evening? Could I get an appointment in the evening? In the evening. The patient is asking, could I get an appointment in the evening? Next, the receptionist book an appointment at the same day, like this. The patient, once again I am briefing the dialogue. Patient, hello, is it 240042? The receptionist is giving reply, yes, what can I do for you? Giving information. Next, patient, could I speak to the doctor? The receptionist gives reply, I am sorry, the doctor is not available now. Confirms his absence. Andre doctor illa anta. Patient, who am I speaking to? Patient ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. The receptionist gives a reply, I am Bharti, the receptionist, giving information. Next, the patient, could I get an appointment in the evening? The patient asks for an appointment at the same day, then he fixes an appointment. Like this, we have to write a dialogue. Thank you.